ভাইজান ছবি নিচ্ছিলাম আপনি আসসালামু ভাই First of all, welcome to BCCI. On behalf of the board, আমাদের সব এটি আমার প্রথম ঢাকা যুব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি। প্রথমত আমি শুরু করার আগে স্মরণ করতে চাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ আমাদের যার জন্য আজকে আমরা এখানে আমি শুরু করার আগে আমরা সবাই ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স আমি ইঞ্জিনিয়ার শামসুল জয় চৌধুরী, পরিচালক ঢাকা। আসসালামু আলাইকুম, আমি মনোহর হোসেন, ডাইরেক্টর ডিসিসিআই। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, ডিরেক্টর ডিসিসিআই। আসসালামু আলাইকুম, আমি দিন মোহাম্মদ, ডাইরেক্টর ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স। আসসালামু আলাইকুম, শেখুল ইসলাম, অল ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেল নিউজ 18। আমি শফিকুল ইসলাম, কাজ করি জাগরণ। আমি জুনায়েদ সওদাগর, আগামী নিউজে কাজ করি। আমি আব্বাসউদ্দিন নয়ন, কাজ করি দা বিজনেস স্টার্টারে। আমি নিয়াজ মাহমুদ, ঢাকা ট্রিবিউনে কাজ করি। আমি আখতারুজ্জামান, কাজ করি আমাদের অর্থনীতি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম জিয়াউর হক সবুজ, আমি বাংলা মিশনে কাজ করি। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম গোলাম কাদির রঘু, আমি এটিএন নিউজে আছি। আমি খালিদ চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী কাজ করি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম পাঠান সুহাগ, আমি banglanews24.com এ কাজ করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মঞ্জুজামান, দিল্লি থেকে এসেছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি আব্দুল খালেক, বর্তমান সময়ে কাজ করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাইফুল ইসলাম, সান মেডিকেল ইউনিভার্সিটি কাজ করি। শুভ অপরাহ্ন, আমার নাম ফরহাদ হোসেন, আমি নাগরিক টেলিভিশনে কাজ করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি সুবর্ণা আক্তার, এটিএন বাংলায় আছি। আমি মোহাম্মদ মাসুম মিয়া, চ্যানেল 24 এ কাজ করি। সবাইকে শুভেচ্ছা, আমি রুলামিন হাসান, বাংলাদেশ প্রতিদিনে কাজ করি। আমি হাসানুল শাওন, এনটিভিতে কাজ করি। আমি সাজ্জাদ হোসেন, জিটিভি থেকে এসেছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসান আলী, জায়গায় আছি। আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড আফটারনুন, সাজিদুর রহমান, ডিরেক্টর ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স। আমি রাকিবুল মোন্না, পরিচালক বিসিসিআই। আসসালামু আলাইকুম, আমি নামুল ফখরুদ্দিন, পরিচালক ঢাকা চেম্বার। আসসালামু আলাইকুম, বকার চৌধুরী, ডাইরেক্টর ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স। আসসালামু আলাইকুম, আমি এনকে মফিদ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স। সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স। আমি শুরু করতে চাই। আমরা একটা স্ন্যাপশট করছি বাংলাদেশ ইকোনমিক রিপোর্ট সিচুয়েশন after the indicator GDP Sound five. the growth was 8.15% from previous year. তারপরে এখানে যদি আমরা inflation December 2019 ছিল 5.75%, 14
inflation was 5.88%, non-food inflation was 5.55%. FDI ছিল বাংলাদেশে এই সময় USD 3.89 billion. Remittance এসেছে এবার there was record remittance 16.42 billion. তারপরে আমরা যদি ব্রেকডাউন করি এখানে এগ্রিকালচার কন্ট্রিবিউশন ছিল 13.65%, growth হয়েছে 3.92%, ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রিবিউশন ছিল 35%, growth হচ্ছে 12.67%. Services contribution GDP ছিল 6.35%, growth হয়েছে 10.25%. Foreign activity that's another as of November 2019 stands at $31.72 billion. After tour exports আছে USD 46.87 billion, growth হচ্ছে 10.55%, goods and services হচ্ছে 46.06%. On the other hand, import হচ্ছে USD 62.88 billion, growth হচ্ছে এখানে 5.9% এবং services growth হচ্ছে 12.1%. Unemployment rate currently stands at 4.2%, 60.8 billion. So DCCI's priorities for 2020. DCCI's practice to formulate yearly priorities is part of its legacy. For unveil the plan of action before the friends for media and ensure timely participation. The economic performance of Bangladesh as of now looks consistent. To continue this momentum and achieve upcoming economic visions, DCCI feels some critical avenues of economy are to be addressed. For core concentration in RNG, contributing 84% of total export may cost economic vulnerability. Nearly 80% of exports are destined to North America and Europe, and product sophistication has remained almost static. Broadening the export product base, destination and quality, diversification can stabilize and expand export revenues and boost economic growth. Agenda of BCCI regarding export diversification. Bilateral/multilateral MOUs with countries, trade blocs, associations, etc., and trade facilitation for creating new export markets. Seminar on export diversification strategy for Bangladesh, including all stakeholders. Policy advocacy for tariff rationalization and minimization anti-export bias. Policy advocacy for following the RNG success model to promote other export sectors like providing bonded warehouse facility and back-to-back LC to leather-based products, tax rebate, and new technology adoption in light engineering, shipbuilding, jute and jute-made goods, agro-processing sector. Implementation of quality standard testing facility in BSI for agro-processing sector. Being emerged as health certification authority, which should be implemented economy. এখানে যদি আমি একটু জাস্ট এক্সপ্যান্ড করি, ওখানে হলো যে আমরা যেটা ডিসিশন থেকে যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি ওটা হলো যে আরএনজি যে মডেল যেটা ব্যাক টু ব্যাক এলসি যে ফ্যাসিলিটিগুলো দেওয়া হয় ইন্ডাস্ট্রিকে, এটা কিন্তু ইজ এ সাকসেস স্টোরি। আপনি যদি দেখেন আমাদের যে গ্রোথ, আমাদের লায়ন শেয়ার 84% যদি আমরা আরএনজি থেকে আসে, এই দিস ইজ অল কেটার্ড টুয়ার্ডস এক্সপোর্ট। এখন আমরা যেটা বলছি, আমরা সরকারকে যেটা এই বছর থেকে বলা শুরু করেছি ওটা হলো যে এই মডেল শুড রেপ্লিকেটেড টু এনি রেলেভেন্ট এক্সপোর্ট সেক্টর। অ্যান্ড এখানে যেমন এক্সপোর্ট সেক্টরে যেমন এখানে লেদার আছে, তারপরে আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল আছে, API আছে। API is a new market in Bangladesh, relatively new. Then আপনার agro processing আছে, jute made goods আছে। এখানে back-to-back LC quality facility, this should be given to everyone because this is a proven success model. And this will also increase আমরা মনে করি যে আমাদের export basket যে composition, it will help in that. And এই বছর we are very happy that government has taken light engineering as a trust sector for this year. And bonded facility আছে, bonded facility is also another thing which has proven to be a success story. আমরা যদি দেখি এটা মূলত আপনার যেমন টেক্সটাইল আরএনজি দেওয়া হচ্ছে, লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, বাট দিস শুড বি গিভেন টু এভরিওয়ান এখন আমরা মনে করি, কারণ ইট ইজ এ সাকসেস স্টোরি। এখানে আবার একটা কতগুলো ইয়ে আছে যে যেমন লেদার সেক্টরে আপনার 2 বছরের বন্ডেড ইয়ে দেওয়া হয়, লাইসেন্স দেওয়া হয়, আর টেক্সটাইলে দেওয়া হয় 3 বছর। সো দেয়ার শুড বি আ সিনক্রোনাইজ অ্যাক্রস দ্য বোর্ড
সবাই যাতে at the same time facilitation পায় এটি and আরেকটা হলো যে testing standard from BSA আমরা যদি এখন if we want to promote the agricultural sector for export market we need to have testing facilities in Bangladesh which is up to the international standard. It should be certified যে এখান থেকে export করার সময় they should have the capacity and capability of endorsing that this product is right for the market and all the certifications are in place. And এটি আরো important কারণ halal market is a big market which is coming up for us. It's internationally is the fastest growing sector. And আমরা চাই যে এখানে যদি halal certification authority create করা হয় then Bangladesh can play a big part in this new sector. Number 2, skill development. Background যদি বলি Bangladesh faces a shortage of skilled workforce while youth unemployment is staggering at 12.3%. Our technical and vocational education institutions are lagging behind our peer countries to develop market-driven skills. About 12 million expatriates contributed USD 16.42 billion remittance in financial year 2018-2019. In terms of average income of the migrant workforce, Bangladesh is way behind regional peers like India and Sri Lanka due to lack of skilled labor force and professionals. According to a study by Access to Information A2I, around 40% of all employment of Bangladesh from RNG and textile, agro-food, furniture, tourism and hospitality and leather and footwear sectors has a risk of loss due to automation. Agenda of BCCI as regards to skill development, policy advocacy for increasing investment in education sector and research and development, R&D, collaboration between industry, universities through RNI Bangladesh Foundation to update and redesign education curriculum based on market demand to equip graduates with the required skills, work with National Skills Development Authority, NSDA, to frame a comprehensive skill development framework to address the skills gap and meet the future industrial skills demand in line with 4IR era. Collaboration with NSDA and Bureau of Manpower Employment and Training to develop training courses as per job needs of the destination countries. এখানে একটু এলাবোরেশন করি আমি এখানে আমরা বেসিক্যালি চাচ্ছি সো আমরা যেটা চাচ্ছি এখানে করতে ওটা হলো যে A2I is doing a tremendous job যেটা ঢাকা জেলার ফাউন্ডার মনে করছে যে ওনাদের অনেকগুলো পলিসি আমাদের স্পেশালি সামনে আমরা 4IR নিয়ে অনেক কথা বলছি or a lot of automation will happen. তো এখানে we see there is a যেহেতু ঢাকা চেম্বার is the voice of SME industry in Bangladesh, we would suggest যে আপনারা যদি লাস্ট এক মাসের সংবাদপত্র যদি দেখেন এখানে অনেক জায়গায় রিপোর্ট করা হয়েছে যে a lot of jobs are being lost. এখানে গার্মেন্টসের অনেক ছাড়াই হচ্ছে jobs are being lost. So আমরা মনে করি যেহেতু they are already a trained workforce, একটা যে মহিলা কাজ করতে হবে গার্মেন্টসে, যে পুরুষ কাজ করতে গার্মেন্টসে, who has যার এখন চাকরি নেই, but that person has the skill set ওই গার্মেন্টসে কাজ করার, ওখানে এসএমই খাত থেকে আমরা যদি ওদেরকে রিস্কিল করার একটা সুযোগ করে দিই to become an entrepreneur, then instead of saying 40,000 লোক ছাঁটাই হয়েছে has lost their job, we can say we have created 40,000 new ক্ষুদ্র industry like dashing. So BCCI really wants to work in this avenue. There is a positive way of seeing things and a negative way of seeing things. We like to see a negative জিনিস থেকে নিয়ে কেমন করে পজিটিভ ওয়েতে পেশ করা যায়. Thank you. Number 3, economic diplomacy. Background holo, considering the critical regional and sub-regional state, Bangladesh has huge trade and investment importance as the gateway to ASEAN and China-led One Belt, One Road initiatives. ASEAN and One Belt, One Road initiatives are very important as both are covering for sustainable export market, economic connectivity, leveraging the changing geo-economic context in this region. Currently, trade is around 9 billion between ASEAN and Bangladesh. Bangladesh is not gaining sufficient market access to Africa, North America, and Asia, and receiving sufficient investment.
To ensure win-win situation with our major trading partners, effective economic diplomacy is needed to address the tariff, non-tariff and post-economic graduation challenges to sustain economic cooperation with relevant economies. Agenda of GCCI, policy advocacy with Minister of Foreign Affairs and ASEAN headquarters for ASEAN observer status. Negotiating with EU mission in Bangladesh for gaining EU GSP Plus for after graduation in 2024. Advocacy for exploiting One Belt, One Road connectivity benefits for economy of Bangladesh. Strengthening regional, sub-regional transport and business connectivity to address the challenge like export diversification of economic vulnerability index achievement and export markets sustenance of post-economic graduation of Bangladesh. Policy advocacy for implementing the proposed bilateral FTA with potential partners. এখানে যদি একটু if I go into detail, এই বছর last year থেকে আপনারা দেখছেন যে বাংলাদেশ সরকারের একটা মূল ইয়ে হলো যে economic diplomacy. It's a new avenue. In the current global scenario, it is a good step. আমরা যেটা বলে থাকি যে world is getting small with the age of globalization. So economic diplomacy for us will be a key instrument to foster Bangladesh business relationships across the world. এখানে আমরা চাচ্ছি যে ASEAN is a huge bloc. আমরা যেহেতু আমাদের geographic location does not permit us to become members of ASEAN, আমরা push করব সরকারকে যে ASEAN যদি observer status পাই আমরা, then we can negotiate with ASEAN for access to the bloc as a country. And এটা হলো যেটা হবে যে it will open up a huge market for us. আমাদের যদি আপনি যদি দেখেন industrial concentration, mainly it's towards the middle and south. North Bengal কিন্তু আমরা ইনভেস্টেশন করতে পারি না কারণ ওখানে there are problems with transportation and as well. But যদি এইটা যদি we can get an access from in the ASEAN bloc, তাহলে কিন্তু we can also plan for industrialization of the north. এটা মনে করছি আমরা তারপরে 2024 এ after Bangladesh graduates middle income the GSP facility will be an issue, so we want to also we are working close touch with BJP, BKB their stakeholders for GSP Plus আমাদের সাথে and চায়নার সাথে আমাদের এখন যে one road যে এটা ছিল মিয়ানমারে আপনারা দেখেছেন যে চায়নার প্রেসিডেন্ট I think for the first time has gone there in a long time, and so we should also explore this avenue, the pros and cons. If we want to join, what the advantages Bangladesh will get out of this. And our regional, we have a lot of here with India, regional, sub-regional transport and business connectivity. যেমন এখানে একটা জিনিস আমরা বলবো যে Bangladeshi business, we welcome any connectivity issues, but Bangladeshi business and business entrepreneurs should have priority over any, when it comes to the issue of connectivity. They should have the priority, even for port use and road use and waterway use. Number 4, capital market. Background to the boli. The market capitalization in GDP ratio in DSC is hovering around 15%, whereas global market capitalization to GDP is much higher. Low participation of institutional and individual investors, day trading tendency of both small investors and institutional investors, absence of bond market, small capital size of the listed companies, lack of good companies and corporate governance limit potentials of the capital market to long-term financing. Slim foreign portfolio investment. Agenda of DCCI, policy advocacy to develop effective bond market and introduce NIBA, infrastructure bond. Policy advocacy to allow listing greenfield projects to raise funds from market. Policy advocacy for effective functioning of DSE SME platform engaging SMEs, market makers and issue managers to overcome the SME financing gap. Study on identifying the post-listing bottlenecks which discourage good companies for listing. Collaboration with market stakeholders to invest in the stock market.
to elaborate for a particular union, there are a lot of issues concerning the capital market. We are concerned. We are SME based. Most of our members are based as small business houses. এখন ওনাদের যেটা ছিল এতদিন যে মানে people would invest in the stock market for a good return, but আপনারা জানেন যে stock market has not performed the way we would like it to perform. তো এটার জন্য আমাদের কিছু যে সাজেশন ছিল, এখানে একটা ছিল নিডমা। তো নিডমা হলো একটা ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটি যে এটা ডিসিসিআর একটা প্রপোজাল ছিল, এটা অনেক আগে থেকে ছিল। এটা আবার লুক ইনটু দিস। এখানে ছিল যে কর্পোরেট ওয়ান অফ দ্য মেজর থিংস ইন দ্য স্টক মার্কেট ইজ দ্যাট কর্পোরেট ট্যাক্স রিডাকশন, মানে আমরা স্টক মার্কেটে যাই কর্পোরেট ট্যাক্স ফর দ্য লিস্টেড কোম্পানিজ। এখানে আমরা বলছি যে যদি গভর্নমেন্ট এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে অনেক দে আর স্পেন্ডিং আ লট অফ মানি, তো আমরা বলছি যে গভর্নমেন্ট যদি এই বন্ডটা লঞ্চ করে, আমি যদি একটা লিস্টেড কোম্পানি আর এনি কোম্পানি করি, আমি যদি বন্ডে ইনভেস্টমেন্ট করি, আমার যে রিটার্ন আর্নিং থাকবে, আমার যে রেভিনিউ সারপ্লাস থাকবে, আমি ওটা যদি এই বন্ডে ইনভেস্ট করি, গভর্নমেন্ট ক্যান গেট আ সেকেন্ডারি সোর্স অফ ফান্ডস ফর financing the infra projects they are undertaking right now. And in exchange of this, the business houses যারা এখানে ইনভেস্ট করবে এই বন্ডের উপর, ওনারা 5% ধরেন corporate tax waiver পাবে। So it is a win-win situation for everyone. Government financing needs is addressed, and also for the corporate sector, corporate যারা এখানে থাকবে, ওনাদের জন্য এখানে PA থাকবে, and this will also reduce the stress on the banks. Government যখন borrow করছে for financing of the projects, this will be reduced in a significant way. And I told you, greenfield project, the main reason for any company to go, one of the main reasons is for greenfield project. But unfortunately, আমরা যদি দেখি আমাদের স্টক মার্কেটে গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট অ্যালাউ হয় না। আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দেখি যে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স, ইট ওয়াজ আ গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট, অ্যান্ড অল অফ আস নো যে what a successful model that was. So এখানে there are a lot of issues which comes in here. এখানে good governance issue আছে, তারপরে selection of the good IPOs, selection of good proposals, and I think যে Bangladesh has developed within this. You also have to take one thing into account যে আমরা অনেক কিছু বলি স্টক মার্কেট নিয়ে, ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে, বাট আমাদের কিন্তু দ্য এজ অফ মানে আমাদের আমরা যতদিন ধরে অপারেট করছি, ইটস নট দ্যাট লং টাইম, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের আই থিঙ্ক যে উই হ্যাভ enough skilled people and qualified people now to look into this. Government যদি একটু রিস্ট্রাকচারিং করে এখানে, they can identify good shares, good stocks, তারপরে ইনভেস্টরদেরকেও ইয়ে করতে পারে। আর এখানে আরেকটা ইস্যু হচ্ছে the media has played a big part. Media has played a big part in bringing these issues forward. So we also want the media to engage more on the capital market, কারণ আপনার যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর দেখেন, ব্যাংকিং সেক্টরের যে কোয়েশ্চেনগুলো এখন আমরা রেজ করছি, these were all brought up by the media first. When the private sector আমরা বলছিলাম, কিন্তু যখন মিডিয়াতে আসে তখন it becomes a burning issue which we can take up with the government. So stock market, we would expect the media to play a constructive role, and also so we welcome that. And also after just recently the Prime Minister herself, Sheikh Hasina, has taken good initiatives, and it has the effect on the market. So we hope the problems will be addressed, and we will go in the right direction. And I consider SME DSC যে Shanghai Stock Exchange এর করে যে VNet যেটা করেছে, it's a good initiative. So it will give access for small medium enterprises for funding, and I told you the relevant market stakeholders the shuttle we will get into discussion, and especially the secondary trading of the bond in the secondary market. This I think is very important. This is a very good avenue for raising funds by the government from the market for financing infra projects. Number 5, energy security. Energy security is very important. Energy security. Daily gas demand is 4,250 mmCFD, and supply is 3,700 mmCFD, having
550 mm CFD demand cap, of which industrial demand is 750 mm CFD and supply is 650. Energy-intensive industrialization demand is on the rise. Initiative of local gas exploration is very inadequate, and gradual dependence on imported fuel like LNG is increasing. Electricity tariff is lowest among competing countries. Vietnam, Pakistan, and Malaysia, but frequent gas electricity tariff hike and quality of electricity negate the advantage. Agenda of DCCI. Stable, predictable, and business-oriented primary energy mix and pricing policy. Short, mid, and long-term exploration policy with focused plan of actions. Expediting offshore blocks allocation for new seismic survey and exploration works. Coal extraction for ensuring low-cost energy supply need. SME business may be entitled to tax rebate in terms of electricity bill. Listing local exploration and production companies in small market for raising funds. Private sector involvement in distribution and transmission network development, mandatory energy audit, and energy intensive industries. এখানে আমি যদি এলাবোরেশন করি ওটা হলো যে আপনার right now there is a surplus of generation as everyone knows. তো আমরা যেটা বলছি যে no one is we are very happy the way things are progressing in terms of generation, but we think distribution a lot of work needs to be done. So এখানে we would urge the government to bring private sector players এখানে যদি এটা করা হয় তাহলে আমরা মনে করছি যে এখানে গভর্নমেন্টের উপর যে প্রেসার আসবে for investment that will be reduced in a significant way, and also এখানে যদি একটা controlling authority করা হয় who will monitor the quality of electricity provided by the distribution network there. এখানে accountability আসলে the quality of electricity will also go up, and uninterrupted power supply is a big thing for any export-driven industry. SME business আমরা যেটা বলছি যে tax rebate দেওয়া যায় আমাদেরকে in terms of electricity subsidy. Cash না গিয়ে government can have a policy যেখানে in fact আমাদের একটা ইয়ে আছে যে since there is a surplus of electricity, instead of cash base থেকে government can see যে ওরা যদি আমাকে ভর্তুকি দেয় electricity আমার যে বিল আসবে ওখানে যদি ভর্তুকি দেয় then এখানে কিন্তু অনেক ট্রান্সপারেন্সি আসে, and also এই যে excess generation যেটা হচ্ছে we can utilize that over there, and কারণ আমরা তো ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি, capacity payment is being made at the end of the day. So এখানে কিন্তু it's a just rationalization of the tariff. Our local exploration for new gas blocks. Recently Gazprom তে মানে 3টা ব্লক দেওয়া হয়েছে, but we would want Bangladeshi companies for going for exploration. There should be joint ventures, and we would like the government to look into that. Our energy audit is another thing যেটা DCCI wants to advocate এই বছরের জন্য, which is aligned with SDG যেটা গোলের সাথে। ওটা হলো যে আমরা যদি টেক্সটাইল খাতে দেখি, টেক্সটাইল আর যদি আপনারা জানেন গ্রিন ফ্যাক্টরি ইজ দ্য বাজওয়ার্ড রাইট নাও। এখন গ্রিন ফ্যাক্টরি করছে কিন্তু ওরা অ্যাকচুয়ালি কি আমার বেনিফিট হচ্ছে না এটা কিন্তু কনফারেন্স কোনো স্টাডি নেই। আমরা বলছি মানে অন দ্য ফেস অফ ইট ইউ আর সেইং দিস যে অথবা কোনো নতুন একটা টেকনোলজি আসলো ওরা বললো যে ইট ইজ এনার্জি এফিশিয়েন্ট, আমরা কিন্তু এটা কিনছি কিন্তু কোনো স্টাডি করা হয়নি টু সি যে ওভারঅল ইম্প্যাক্ট ডাজ ইট হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইয়ে করে। তো আমরা যেটা বলছি যে ওটা হলো যে ফর টেক্সটাইল স্পেশালি টেক্সটাইল অ্যান্ড এনি এনার্জি ড্রিভেন কোম্পানি যারা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করছে, গভর্নমেন্ট শুড স্টার্ট ডুইং অ্যান অডিট, এনার্জি অডিট। আমি যদি আপনি এই বছর যদি এখন আমার ফ্যাক্টরি অডিট করেন ফর এক্সাম্পল, আপনি দেখলেন যে আমার একটা তাহলে সব ডাটাগুলো কালেক্ট করে আপনারা একটা বেস করে দিলেন, দিস ইজ দ্য বেস, সো ইউ ইউজিং এত পানি এত গ্যাস এত ইলেকট্রিসিটি আপনি বেস করে দিলেন। এর পরের বছর আপনি আসেন আমাকে আবার অডিট করবেন। আর আমি যদি গ্রিন টেকনোলজি ইনভেস্ট করে থাকি তখন ইউ শুড সেট আপ ইয়ে যে আমি যদি সেভিং করতে পারি ফ্রম লাস্ট ইয়ার, গভর্নমেন্ট শুড গিভ এন ইনসেন্টিভ ফর দ্যাট। আমি যদি দেখাতে পারি যে 0.1% রিডাকশন করছি ফ্রম লাস্ট ইয়ার, I should be given an incentive, and government will also understand যে আচ্ছা আমি যে পলিসিটা করলাম, নেট মিটারিং একটা নতুন যেটা শ্রেয়া যেটা করছে স্পিরিট করছে,
যে my actual cost is going down, আমার গ্যাস কনজাম্পশন কমে যাচ্ছে বিকজ অফ ইউজ অফ দ্যাট, আমি ক্যাপটিভে প্রেশার কম নিচ্ছি, তো তখন কিন্তু আপনার বেঞ্চমার্ক পাবেন। আর তখন যদি ধরেন কেউ বললো যে ইউ অ্যাডপ্ট দিস প্রসেস, এখানে আপনার এনার্জি সেভিং হবে, আপনি কিন্তু এটা ইজিলি ইউ ক্যান মনিটর। সব ডাটাগুলো কিন্তু পরামর্শ যখন করবে দেখবেন যে বিকজ আমি ওই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করছি আমার ফ্যাক্টরিতে, আমার এনার্জি কনজাম্পশন has come down. So there is actual a fact, it will be a fact based thing, and government যখন পলিসি করে ওনারা কিন্তু এটার একটা ফিডব্যাক পায় যে এই পলিসির জন্য আমার লাস্ট ইয়ার ওই ফ্যাক্টরিতে পার্টিকুলার ফ্যাক্টরি অথবা ওই বেল্টে অ্যাভারেজে যদি 20%-এর মধ্যে 2% করে এনার্জি এফিশিয়েন্ট করে ফেলছে, তাহলে the government policy is good policy, and then they can replicate this across the board. So we would go for that, and ekhano as incentive, we suggest that due to this energy surplus at the moment, government can give আমাদের ভোট থেকে দিতে পারে আমার এনার্জি কনজাম্পশনের উপর, আমার ইলেকট্রিসিটি বিলের ওখানে government can give a subsidy in there. Number 6, 4IR, Fourth Industrial Revolution. Background: in comparison with global and regional trends, the industrialization base of Bangladesh is still dominated by second industrial revolution technologies. Around 40% of all employment of Bangladesh from R&D and textile, agro-food, furniture, tourism and hospitality, and leather and footwear sectors has a high risk of disappearance. Due to automation, about 2/3 of jobs in the developing world will be lost, and ILO report mentioned R&D, textiles and footwear sectors are at the highest risk of losing joblessness. Creating new jobs will be challenging. Bangladesh needs to adapt to the rapid technology-driven industrial transformation. If it doesn't, intend to fall behind. Agenda of DCCI: policy advocacy to develop a comprehensive and globally shared view of how technology is affecting our lives and reshaping our socio-economic environment. Emphasize reskilling, upskilling of human resources in line with 4IR demand, and provide policy support for reshaping business ecosystems. Adoption of 5G and IoT technology. Policy support for restructuring the economics curriculum across all levels of education system. Policy advocacy for fiscal and non-fiscal incentives to adopt 4IR technologies in business. For example, tax rebate on spending for need-based training and skills development program. যদি একটু এলাবোরেশন করি, ওটা হলো যে আমরা একটু আগে যেটা বললাম যে যেমন গার্মেন্টস সেক্টরে বিকজ অফ অটোমেশন ফর লিন প্রোডাকশন প্রসেস উই আর সিইং অনেক জবস আর গেটিং কাট। তো এখানে উই ওয়ান্ট টু focus on the reskilling and upskilling human resources. We want to create new entrepreneurs out of these people. যেহেতু ওদের already skill set আছে, and 5G, IoT, then blockchain, this is the future. So DCCA also will focus on this এই বছর। আমরা ব্লকচেইনে গ্লোবালি অনেক কিছু করা হয়েছে, যেমন আপনার crop monitoring, crop supply, ওখানে অ্যাগ্রো সেক্টরে it is relevant. তারপরে ইভেন যদি ব্রডার ইয়েতে বলি, এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সির ক্ষেত্রেও ব্লকচেইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আরেকটা যেটা করেছে, যেটা সরকার একটা করেছে যে ওনারা কোডিং, দে আর ইন্ট্রোডিউসিং কোডিং ইন স্কুল লেভেল। অ্যান্ড উই ওয়েলকাম এই টাইপের ইনিশিয়েটিভ যে আপনার এখন আমরা শুরু করলাম, কিন্তু 10 বছর পরে we will be a nation of coders, which will give a big advantage in the coming future. So DCCI is aligned with the policy of government regarding this adoption of technology. 5G is coming up. So our মনে হয় যে এখানে there are a lot of freelancers who are working. এখানে অনেক স্টার্টআপ হচ্ছে বাংলাদেশে। So we should embrace 5G technology. এখন থেকে we start working. By the time a mature industry হয়, Bangladesh can play a big role in this sector. Number 7, VAT and tax. Tax, our corporate tax, which is higher than the Asian and global average, is a critical challenge for encouraging new local and foreign investment in Bangladesh. Private sector businesses are required to get the privilege of corporate tax rationalization for a pro-private sector ecosystem, long-term investment, and positive socio-economic impacts. VAT, full automation of the VAT region system yet to be implemented. VAT is not calculated according to the ratio of value addition in a product and
VAT rebate is not allowed at 5%, 7%, 7.5%, and 10%. Advanced tax on importing raw materials and capital machinery hinders new investment. Removal of input tax credit on business infrastructure. Agenda of DCCI. Policy advocacy for gradual decrease in corporate tax rate at a progressive rate of 5%, 7%, and 10% respectively in 2020, 21, 20, 21 to 22, 22 to 23. Tax saving from reduced corporate tax rate needs to be invested in skill development, infrastructure fund, R&D and bond market. Automation of tax return submission and increased tax net. To reduce the rate of individual income tax and surcharge for capital formation. For VAT, policy advocacy for input tax credit across the board. Allow input tax credit to any company provided that sourcing company transacts through banks. To impose VAT based on valuation not as per the nature of business. Not to impose 4% turnover tax but as profit where actual margin and selling price can be determined. Full-fledged automation of VAT return submission and simplified even registration procedure. Removal of advanced tax on raw materials and capital machinery import of the export-oriented manufacturing sector. একটু এলাবোরেশন করে এখানে আমরা কর্পোরেট ট্যাক্সের যে জিনিসটা বলছিলাম আগে নির্বা বল নিয়ে আমরা প্রপোজ করছি যে কর্পোরেট ট্যাক্স যদি 5% কমে এর পরের বছরে 2% করে 7% আছে এগুলো +2 5 +2 +2 এরকম করে গভর্নমেন্ট ক্যান হ্যাভ আ সিস্টেম যেখানে কর্পোরেট ট্যাক্স রিডাকশন ক্যান বি ডান ইন দ্যাট ম্যানার অ্যান্ড গভর্নমেন্ট শুড প্রোভাইড ট্যাক্স রিডাকশন অফ কর্পোরেট ট্যাক্স যদি আমার যে রিটেনশন যে টাকাটা থাকে এটা যদি আমি গভর্নমেন্টের বন্ডে ইনভেস্ট করি অথবা আমি যদি আমার স্কিল ডেভেলপমেন্টে ইনভেস্ট করি অথবা আমি যদি আমার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি আমি ইনভেস্ট করি দেন গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ আ পলিসি যে ওদের দে শুড বি গিভেন এন ইনসেন্টিভ তো এটা করলে যেটা হয় যে গভর্নমেন্ট উইল অলসো হ্যাভ আ সোর্স অফ রেভিনিউ এক নম্বর দে উইল হ্যাভ সোর্স অফ ফাইন্যান্স and this money can be used anywhere and for our skill upgradation we need the money to come in research and development যদি এটা থাকে তখন কিন্তু আমি রিইনভেস্ট করছি so private sector থেকে কিন্তু আমার রিইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এখানে কিন্তু we are not asking the government for any money so it can be a sustainable ecosystem যেখানে it will take the country forward. Automation of tax return submission এটা আমরা অনেকদিন ধরে বলছি এটা NBR is doing অনেকগুলো স্টেপ নিয়েছে আই থিঙ্ক কয়েকদিনের মধ্যে ওনারা এটা অ্যাড্রেস করবে এই পয়েন্টটা এখানে আরেকটা যেটা আছে ভ্যাট নিয়ে যে সমস্যা যেটা হচ্ছে যেটা আমাদের মানে আমাদের মেম্বার বেস যারা আছে এসএমই খাতে ওনারা যেটা বলছে ওটা হলো যে আপনার ট্যাক্স রিবেট আবার ভ্যাট রিবেটের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু 15% পাচ্ছি আমার 7.5% তারপরে আপনার ইয়েতে কিন্তু আমি পাচ্ছি না চারটা যে স্ল্যাব আছে যেটা 5%, 7%, 7.5%, 10%. আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি না আমরা 15% পাচ্ছি সো এখন এখানে যে জিনিসটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যারা এসএমই তে যারা ব্যবসায়ী ক্যাটাগরাইজ as SME they are sourcing a lot of things from very small entrepreneurs যারা ব্যাংকিং সেক্টরের মধ্যে নেয় when cash transaction হয়. So it is not possible for the person to give the tax যে cash transaction করছে এটার উপর এটা পাচ্ছে না আমি তখন দেখাতে পারি না আর ভ্যালুয়েশন করে যেটা দেখাতে লাগবে আমি যেটা দেখাতে পারছি না তখন কিন্তু আমি কোনো রিবেট পাচ্ছি না অ্যান্ড 5% যেটা হচ্ছে যেটা এখানে বিজনেস আমরা যদি ভ্যাট এটার আসার আগে যেটা ছিল যে আমি ধরে অনেকদিন ধরে আমার কাছে বললাম একটা মাল ধরে আছে আমি যে একটা হোলসেলের হই তখন আমি বললাম ঠিক আছে আমি 2% প্রফিট থাকে ওটা রেডি করে দিয়ে রিস্টক করি আমি কিন্তু এখন কিন্তু যেটা হচ্ছে যে 5% আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে যদি ওই যে অ্যাভিনিউ ছিল আগে করার ওটা কিন্তু করতে পারছে না ওনারা অ্যাকচুয়াল লস দিয়ে কিন্তু এখন বিক্রি করছে সো দিস হ্যাজ আ ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট অন দ্য SME sector I think and এটা needs to be addressed and DCCI is working with NBR totally আমরা বাজেটের আগে এই জিনিসগুলো we want this solved and budget this need address these things needs to be addressed and NBR এর একটা জিনিস যেমন ওনারা যে ফেয়ার করে ট্যাক্স কালেকশন ফেয়ার যেটা করছে যেটা it is a very good move which has increased tax the net
তো আমরা চাচ্ছি যে মানে আমাদের ঢাকার মধ্যে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা, যেমন আমার দেখি যে চক বাজার এসব জায়গায় যদি আমি দেখি যারা হোলসেল মার্কেট এখানে থাকে, এখানে যদি এনবিআর ক্যান ইন্ট্রোডিউস ফেয়ার্স অ্যান্ড সেমিনার্স, নট সেমিনার্স, ফেয়ার, যে সবাইকে ভ্যাট মানে পলিসিটা কি অ্যান্ড হাউ টু মানে ব্রেক ইট ডাউন, ইটস নট কমপ্লেক্স, শুড নট বি এ কমপ্লেক্স থিং ফর দেম, সিম্পল ইস্যু। যেমন এখানে একটা জিনিস যেটা আছে ওখানে হলো যে ওই যখন আপনার ইভেন রেজিস্ট্রেশনের যেটা আমরা ডিসিসিআই যেটা ওয়ার্কশপ, এটা ফাইন্ডিং যেটা ছিল 90% অফ দ্য পিপল দে ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট ওই ইভেন রেজিস্ট্রেশন করার সময়। এখানে এতগুলা 15টা এখানে 16টা জিনিস চাওয়া হয় ইভেনে। সো দিস থিং শুড বি সিম্পলিফাইড। আমার মনে হয় যে এখানে banks can play a big part. যদি even registration করি তবে chambers like DCCI can play a big part. যে আমাদের কাছে যদি ওরা সদস্য হয় DCCI, we can help them fill out these forms in a proper way, and তখন যেটা হবে যে everything will become under মানে proper একটা চ্যানেলের মধ্যে আসবে। আর আমরা এটা নিয়ে DCCI last year we did a lot of workshops, এই বছর আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো, and hopefully we will get a positive result. Number 8, competitiveness, doing business, and API. Background to the body, Bangladesh ranked 105th in global competitiveness index among 1.1 countries. Skilled trade tariffs, stability of financial system, insolvency, regulatory framework, and infrastructure are the worst areas causing decline of our competitiveness. Bangladesh ranked 168 in ease of doing business index among 190 countries. Enforcing contracts, property registration, trading across the borders, and getting electricity are the worst performing indicators. USD 3.89 billion FDI, where competitor Vietnam's FDI is 16 billion. The reform initiatives of government are not adequate. Agenda for DCCI for this year: implementation of one-stop service center at DCCI in collaboration with Bangladesh Investment Development Authority. Quarterly meeting for follow-up on reform agenda of doing business index with relevant stakeholders of BIDA. Policy advocacy for amendment of Companies Act. So এই বছর আমরা যেটা করব, the DCCI will play a big part. We will amendment of Companies Act will be one of our main agendas এই বছর। এখানে অনেকগুলো জিনিস আসছে for which is related to ease of doing business and also API. এখানে World Bank-এর যে criteria দেওয়া হয়েছে, we will try to work on that, and DCCI যেমন আপনার যেটা ছিল যে এতদিন যে বিজনেসে ওই one party entity, one person দিয়ে we can form a business, এটা we will push forward, and তারপরে এখানে আছে যে inter company ট্রানজাকশনের যে ব্যাপারটা আছে এটা we need to address. তারপরে এখানে লিকুইডেশনের যে ব্যাপারটা আসে, ব্যাংক্রাপসি যে ল আছে বাংলাদেশে is very complicated. It needs to be eased out. DCCI will do policy advocacy for these things. And merger acquisition is another thing. তারপরে আপনার আসছে merger acquisition, এটা তারপরে আপনার স্পিডি ট্রাইব্যুনালের জিনিসটাও এখানে চলে আসবে কোম্পানিজ অ্যাক্টে। তারপরে এখানে বেসিক্যালি ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স ইমপ্রুভ করার জন্য যা যা করণীয়, DCCI from this year will spearhead this, and আমরা অলরেডি এটা we are closely working with all stakeholders. এখানে ল মিনিস্ট্রি, কমার্স মিনিস্ট্রি সাথে আমাদের প্রায়োরিটি হিসাবে they're taking this up, and I think end of this month, আগামী সপ্তাহ পরের সপ্তাহ থেকে আমরা সেমিনার কন্ডাক্ট করা শুরু করবো to spearhead this, because we want এপ্রিলের আগে যাতে ইমপ্লিমেন্ট হয়, the amendment should come. And বিডার সাথে আমাদের একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস, এখানে একটা ডেস্ক we were working on that. এটা hopefully এই বছরের মধ্যে we will launch it in Dhaka Chamber of Commerce office. Number 9, research and innovation. Background to the body: according to Global Innovation Index 2019, Bangladesh ranked 116, the lowest in South Asia. The survey report showed in South Asia, India was placed 52nd, Sri Lanka 89,
Pakistan 105th, and even Nepal 109. Stronger collaboration between industry and academia to accelerate our industrial growth is minimum. Research in 4IR, agribusiness, blue economy, e-commerce, skill development, and clean energy is certainly necessary to overcome the future challenges and main development sustainable. Agenda of GCCI: institutionalize RNA Bangladesh platform and establish it as an independent entity. Facilitating industry, academia linkage and 4IR related studies. Industry and trade related research work, initiate matchmaking. Collaboration with relevant government agencies and authorities to seek support through fiscal and non-fiscal support. এখানে আমি বলতে চাই যে ঢাকা চেম্বারের একটা ইয়ে ছিল RNA বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্ম। এটাকে এই বছর within the next few months আমরা officially we will launch as a R&D hub and research tool there. আমাদের এটা মূলত করা the reason we want to do this is that আমাদের যেহেতু আমাদের মূল base the membership of Dhaka Chamber is from SME খাত থেকে আসে, ওনাদের পক্ষে financially is not possible to conduct a lot of research. For অনেক companies of বাংলাদেশে they don't know where to go for একটা feasibility study করার জন্য অথবা কোনো policy কোনো guideline পাওয়ার জন্য। R&D যেটা করবে, আমরা we are creating this as a separate entity, but DCCI এর সাথে এটা সম্পর্কিত থাকবে। তো আমরা আমাদের মেম্বারদের জন্য we will do the research and development on their behalf. We will take a fee for that, but we will do that. And যদি সাপোজ আমি একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন করতে চাই অথবা একটা API একটা ফ্যাক্টরি করতে চাই বা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি করতে চাই, এটা ফিজিক্যালি স্টাডি what is the potential outcomes, what are my targeted market. R&D will help formulate একটা পলিসি করে দেবে আমাদের ঢাকা চেম্বারের মেম্বারদের জন্য অথবা বাইরে কেউ can approach them for a study. And R&D যেটা করবে যে it will have MOU with corresponding বিদেশি যে কোম্পানিগুলো আছে যারা রিসার্চের উপর কাজ করে, ইনোভেশনের উপর কাজ করে, ওদের সাথে আমাদের এগুলো থাকবে। আমাদের অলরেডি কয়েকটা আছে, বাট আমরা একটা ইনস্টিটিউশনাল একটা স্পেসিফিক একটা গ্রুপ দিয়ে করতে চাচ্ছি জিনিসটা। So it can be a one-stop service for any R&D খাতে for any organization operating in Bangladesh. And it also যদি বাইরের কোনো কোম্পানি কোনো পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইয়ে করতে চায়, মানে বাংলাদেশে what are the potential sectors to invest in, they can approach R&D and R&D can advise them যে এই সেক্টরে এই companies are doing good, they can be your base, you can take a look at them and you can move on to Bangladesh. Number 10, infrastructure. Background. There is a strong positive correlation between infrastructure and investment and GDP growth. Over the last 6 years, infrastructure investment to GDP ratio increased by 1.4 percentage point, whereas GDP grew by 2 percentage points. Infrastructure investment to GDP has increased to 4.33% in financial year 2019-20 from 3.61% in financial year 2018-19. DCCI estimates that our economy will require USD 300 billion to USD 320 billion until 2030 for infrastructure development. Bangladesh has slipped 2 notches to 105th out of 141 countries in World Economic Forum's Global Competitiveness Index 2019. In the report, Bangladesh ranks 114th in terms of infrastructure competitiveness. Agenda of DCCI: policy advocacy to design integrated national infrastructure policy, strengthening civil-military relationships (CMR) to share technical know-how and management skill for infrastructure development, policy advocacy for strengthening PPP, policy advocacy for introducing NIDMA, the bond, infrastructure bond for financing large infrastructure projects, policy advocacy to develop satellite townships surrounding the proposed high-speed rail connectivity in Dhaka and Chittagong and Chattogram for decentralization of Dhaka and Chattogram. Policy advocacy for amicable solution of land acquisition processes in the economic zones. Number 11 is small and medium enterprises. Background to the body. SME contribution to GDP is hovering around 23% to 25%. Lack of market information, standardized quality products, access to finance, technical know-how, and SME-friendly infrastructure like design center are main challenges. The Cabinet approved the SME policy 2019.
Bangladesh Bank had made a provision of minimum 25% of total lending by all banks by 2024 for the cottage, micro, small and medium enterprises. Agenda of GCCI for this will be policy advocacy to become a representative member of the private sector in SME Foundation, SME Development Council and SME Task Force to stress the concern of SME. Policy advocacy for single-digit interest for SMEs, flexible collateral requirement and other requirement to access to the loan, to have access to the loan. To increase SMEs' contribution to GDP, GCCI stresses on introducing SME laws to implement the national SME policy. Policy advocacy to create a sector-based testing laboratory for SMEs to increase the efficiency and competitiveness of SMEs. এখানে একটা we want to mention recently there was a news bankers association has an observation regarding lending to SMEs. ওনারা বলছে যে it is cost consuming, এটার cost বেড়ে যাবে, তো সিঙ্গেল ডিজিট যে গভর্নমেন্ট যেটা বলছে যে এপ্রিল থেকে যেটা করবে 6-9% deposit 6% lending 9%, এটা will not be applicable. They don't want to bring it within the purview of SMEs. এখানে ডিসিসিআই একটা অবজারভেশন আছে যে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন ওনারা দে মাইট বি কনফিউজিং একসাথে অ্যালোকেশন করছে যে মাইক্রো ক্রেডিট আর এসএমই খাত, ক্ষুদ্র স্মল বিজনেস অ্যান্ড দ্য মাইক্রো ক্রেডিট দুটাকে ওরা একসাথে করে ফেলছে। মাইক্রো ক্রেডিট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, ওটার কস্ট অফ ফান্ড ক্যান বি হাই, বাট ফর এসএমইস ইট শুড বি রেশনালাইজড। আমাদের প্রশ্ন থাকবে এসএমইদেরকে এই 9% সুবিধার মধ্যে যাতে ওনারা যাতে থাকে, এবং সরকারকে অনুরোধ থাকবে যে সরকার যে 6% আর 9% বলছেন বিকজ এটা এটা যাতে এসএমইদেরকে ইনক্লুড করা হয়। Number 12, Sustainable Development Goals, SDG. Background. According to the Sustainable Development Report 2019 regarding SDG implementation, Bangladesh ranked 116th amongst the 162 countries. Bangladesh is only ahead of Afghanistan and Pakistan in South Asia. Rankings for other South Asian countries are 84 for Bhutan, 115 for India, 47 for Maldives, 103 for Nepal, and 93 for Sri Lanka. General Economics Division under Ministry of Planning estimated that Bangladesh needs USD 928.48 billion over the period of financial year 2017 to financial year 2030 to implement SDGs. One of the total SDG investment requirements, USD 486.32 billion, needs to be financed by the private sector, including FDI. Agenda of DCCI. Joint study will be conducted for financing SDG-related goals with the support of UNDP and Ministry of Planning. Study on SMEs to cope with SDG challenges and find financing tools to help SMEs to cope with SDG targets. Promoting SDG from DCCI in all events aligning with SDG goals for private sector awareness. Cooperation between relevant agencies and other platforms to find the best possible solution and support to implement SDG in private sector. Our last but not the least, in order to celebrate the birth centenary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka Chamber of Commerce and Industry is going to organize an international conference titled A Journey Towards Sonar Bangla, Destination Bangladesh in October 2020 to celebrate the centenary birth anniversary of our father of the nation. So, thank you. আপনারা যদি কোনো ক্লারিফিকেশন থাকে, আপনারা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, প্লিজ একজন যদি আমার পরিচয় দিয়ে। আমার নাম সাজ্জাদ, আমি জিটিভি থেকে এসেছি। আপনাদের এই প্রেজেন্টেশনে ব্যাংকিং খাত নিয়ে তেমন কোনো কথা নেই বা একেবারেই নেই। ব্যাংকিং খাত খুব ভালো চলছে এই জন্য নেই, আসলে কি কারণ? এরপরের কোয়েশ্চেন। আমার নাম খালেদ চৌধুরী, অর্থকন্ট্রোল থেকে। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার প্রেজেন্টেশনটা একেবারে খুব গতানুগতিক মনে হলো, এবং এইখানে আপনি বলছেন ঢাকা চেম্বার ইজ দ্য ভয়েস অফ এসএমই, আমরাও জানি, কিন্তু আপনি কি বিগত দিনে যেরকম সাদামাটা ট্রেডিশনাল
ভাবে এই বিষয়টা নিয়ে কাজ হচ্ছে, নাকি আপনি ব্যতিক্রম কোনো কিছু আপনার চিন্তার মধ্যে আছে, অ্যাকশন প্ল্যানে আছে, যাতে মানুষ মনে করে যে না আসলে রিয়েল এসএমই নিয়ে আপনারা কাজ করতেন, আপনাদের কিন্তু কোনো রিকল থাকে না, কোনো পজিশনিং নাই, আপনাদের কোনো ব্র্যান্ডিং নাই। তো আপনার প্ল্যানটা কি একটু জানাবেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি গোলাম কাজী রঘু এটিএন নিউজ থেকে বলছি। শেয়ার বাজার নিয়ে ঢাকা চেম্বার আসলে কতটা উদ্বিগ্ন? শেয়ার বাজার নিয়ে ঢাকা চেম্বার কতটা উদ্বিগ্ন? আমি ফরহাদ, আমি নাগরিক টিভি থেকে এসেছি, আপনার হাতের বাম পাশে। আপনি ভ্যাট নিয়ে একটু প্রবলেমের কথা বলছেন যে আপনাদের এসএমই ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে নতুন যে ভ্যাট আইনটা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে যাচ্ছে, এটাকে কি আপনারা অন্যভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে দাবি জানাচ্ছেন কিনা, বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন। আপনি কি প্রশ্ন আরো নেবেন না আপনি প্রশ্ন আরো নেবেন না এটা উত্তর দেবেন? আমি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনারা জিএসপি প্লাস নিয়ে মেনশন করেছেন আপনাদের প্রেজেন্টেশনে, কিন্তু আমরা তো জিএসপি পাচ্ছি না এখন। সেক্ষেত্রে এটা কি মানে আপনারা শুধু এটা, আমরা যতটুকু জানি যে জিএসপি ইস্যুটা শুধু পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, নট অনলি ইকোনমিক ইস্যু। সেক্ষেত্রে আপনারা পলিটিক্যাল ইকোনমিতে কোনো ভূমিকা রাখবেন কিনা, কোনো গভর্নমেন্ট প্রস্তাব দেবে কিনা? দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, গতকালকে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা মুদ্রানীতি তারা সংশোধন করেছে, যেটা 1 বছরের জন্য ঘোষণা করেছিল। সেখানে গভর্নমেন্ট লোন ক্যাপাসিটিটা তারা একটু সিলিংটা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলছি, তারা বলছেন যে এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ঋণের সুযোগটা কমে যাবে। আসলে কি আপনার ঋণের সুযোগটা কমে যাবে আপনারা মনে করছেন, না আপনাদের ঋণের প্রয়োজন নেই? ব্যাংকিং খাতে প্রাইভেট গ্রোথটা একদম অনেক সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছে, ব্যাংকিং গ্রোথ লোন গ্রোথটা, সেটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? আর একটা বলছেন যে আপনারা ব্যাক টু ভ্যাকেন্সি বলেছেন যে ব্যাক টু ভ্যাকেন্সি অল দ্য সেক্টরস। সেখানে যদি নতুন সেক্টরটা ইন্ট্রোডিউস করেন, সেখানে বর্তমান যে বিটুই পলিসিটা আছে সেখানে আপনার মডিফাইড করার প্রয়োজন মনে করছেন কিনা, বা আপনাদের কোনো সাজেশন আছে কিনা? লাস্ট একটা প্রশ্ন করব, যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যে আপনারা বলেছেন যে জব ক্রিয়েটিং এর জন্য গভর্নমেন্ট পলিসি সাপোর্ট দরকার, গভর্নমেন্ট বেশ কিছু সাপোর্ট পলিসি নিয়েছে, দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট কিনা, বা আপনাদের মানে আপনারা গতানুগতিকভাবে বলছেন যে এখানে এনহ্যান্স করা দরকার, পুলিশ সাপোর্ট করা দরকার, এটা গভর্নমেন্টের সাফিসিয়েন্ট কিনা, আপনাদের স্পেসিফিক কোনো পলিসি আছে? থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমার নাম সবুজ, আমি বাংলা মিশনে কাজ করি। আমার জানার বিষয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট ব্যাংক থেকে, ব্যাংকিং সেক্টর থেকে 1 বছরে 47,000 কোটি টাকার একটা মানে লোন নেওয়ার টার্গেট ফিক্স আপ করেছিল, যেটা 6 মাসেই 48,000 কোটি টাকা হয়ে গেছে। তো এই যে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাওয়াতে ইনভেস্টমেন্ট বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন কিনা? আচ্ছা, আমি যদি একটু উত্তর দিই। আপনার প্রথমত এসএমই নিয়ে আই ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস দিস পয়েন্ট। এসএমইর জন্য কিন্তু আমরা এই বছর যেটা আরএনআই প্ল্যাটফর্ম, যেটা রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন, যেটা ঢাকা চেম্বার এই বছরই শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা নেক্সট 2 মাসের মধ্যে উইল স্টার্টেড the journey of RNA Foundation. এটা কিন্তু মূলত এসএমইদেরকে মানে ওদেরকে নিয়ে এটা উইথ মাইন্ড, ওদের স্বার্থের জন্য আমরা এটা করছি। কারণ এখানে একটা ছোট যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকবে, ওর দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি ইন রিজার্ভ, অথবা ওটা খরচ করতে পারছে না ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন, which is a barrier to further growth of their business. So research RNA যেটা করবে, যে RNA will do this research and innovation on their behalf. So I think এটা Bangladesh is the first time কোনো chamber will provide this sort of service to SME sector. এটাই একটা। আরেকটা হলো যে আমরা SME যে খাতে যে ব্যাক নিয়ে যে প্রবলেম যেটা হচ্ছে, যেটা ব্যাকের যে সিনক্রোনাইজেশন রিবেটের যে কোয়েশ্চেনটা আসছে, এটা কিন্তু আমাদের এজেন্ডায় এই বছর আছে। So we will take a stance on this, and আমরা কিছু প্রজেক্ট এই বছর করব। আমরা লাস্ট ইয়ার কিন্তু একটা প্রজেক্ট, লাস্ট ইয়ার আগের বছর একটা, বিগত বছর একটা প্রজেক্ট করেছিলাম ইউএসএর সাথে, for creating new entrepreneurs flower sector, and it was a good project. There was a success story on that, and আমরা এই বছরও এটা করতে যাচ্ছি আবার। We will create new entrepreneurs, especially with SME in mind. And যারা এসএমই খাতে, যারা অলরেডি কোনো ক্ষুদ্র যারা বিজনেস করছে, যারা যে এই সেক্টরে, ওনাদেরকে
we will be doing another project with certain embassies যেখানে ওনাদেরকে ফাইন্যান্সিং এর একটা স্কোপ দিয়ে আপস্কেলিং করার সুযোগটা দেওয়া হবে। ওটা ঢাকা চেম্বার উইল ডু দ্যাট, মানে আমাদের পার্টনারদের সাথে। আর আরেকটা হলো যে এসএমইতে আমরা এসএমই পলিসির প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য বলছি, ওটা আমরা চাচ্ছি। আর this is regarding SME. So this year you will see some positive changes and Dhaka Chamber will be vocal regarding SMEs. Banking sector যেটা বলছেন, যেটা banking sector we know there are issues. See that it's very easy for anyone to criticize any decisions by anyone. After historically we are in a critical crossroad. The country is in a very critical crossroad in the age of globalization. Again, we were a shielded economy. The world was very shielded. এখানে এখন চায়নার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক কি এফেক্টস নেই, এগুলো আগে ছিল না। চায়নার সাথে আমেরিকার গভর্নমেন্টের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, it affects somehow it affects me now. So you have to take everything in consideration. বলা আমরা বলতে পারি অনেক কিছু, কিন্তু you have to talk in a global context. এখানে যেমন ব্যাংকে আমরা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কলমে আমরা বলেছি গভর্নর সাহেবকে যে there should be a clear distinction. যেমন একটা ব্যাংকিং সেক্টর একটা কোয়েশ্চেন চলে আসছে যে উইলফুল ডিফল্টার, এই রিশিডিউলিং করার জন্য এখানে আমরা যে নিউজ পেপার দেখি এখানে অনেক বলা হচ্ছে যে এখানে পিপল উইল ডিফল্ট, ইচ্ছা মতো ডিফল্ট করা শুরু করবে। বাট সি there should be a distinction যে একটা উইলফুল ডিফল্টারকে আর একটা unintentional ডিফল্টারকে। We have raised this point যে গভর্নমেন্ট, the central bank should see this যে আমি একটা ব্যাংক থেকে একটা লোন নিলাম, লোন নিয়ে একটা ফ্যাক্টরি বললাম, ফ্যাক্টরিকে আমি গ্যাস কানেকশন পাই নাই, আর ওই গ্যাস কানেকশন না পাওয়ার জন্য আমার ফ্যাক্টরি হ্যাজ বিকাম আ ডিফল্টার। আমার ইন্টেনশন ছিল নট টু বিকাম আ ডিফল্টার, আমার ইন্টেনশন ছিল টু ডু বিজনেস অ্যান্ড রিপে অ্যান্ড পে ব্যাক দ্য ব্যাংক, কিন্তু আনফর্চুনেটলি বিকজ অফ দ্য সার্কামস্টান্সেস আই ডিড নট। সো আপনারা যদি এনপিএল এর যে কোয়েশ্চেন যেগুলো যেখানে চলে আসে এখানে কিন্তু উই শুড টেক আ লুক ইনটু দিস। And আপনারা যদি দেখেন যে হিস্টোরিক্যালি যদি দেখি, জাপানে কিন্তু in the 80s there was a huge problem regarding NPLs. There was a huge problem regarding NPLs and ওখানে কিন্তু আপনার যেটা ছিল যে the government addressed those problems and আর এখন জাপানের they have overcome that time. And আপনি যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও দেখেন, ভারতেও কিন্তু আপনার NPL total 11% is voted NPL. So এখানে অনেক কিছু is interrelated, but at the end of the day you should realize that we are a growing country and we are a growing economy and আমাদের problem হবে, and it's a very small country and এখানে government is trying their level best to rein this in and we have addressed this problem. যেটা মাঝে মাঝে হয় যে NPL এর জন্য যেমন the burden is passed on to the borrowers. The burden is passed on the borrowers, the cost of fund goes up because of NPL. যেটা আমাদের মেইন ব্যবসায়ীদের যে মেইন ইস্যু, যেটা যে অন্যরা খারাপ করছে দেখে আমার ইন্টারেস্ট কেন বাড়াই দেবে না, দ্যাটস দ্য মেইন কোয়েশ্চেন। এখানে যে চলে NPL রিলেটেড যেটা চলে আসে এখানে, তো এখানে কিন্তু আমরা এটা বলছি যে there are যেমন সরকার এখন যেটা করছে যে 9% যেটা ক্যাপ করছে যেটা যে ইন্টারেস্ট রেটটা। সো we hopefully we are very hopeful যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু এখানে নির্দেশনা দিয়েছে এটার পিছাবে না, এটা যখন শুরু করতে চাই আমরা বলবো যে তখন থেকে যাতে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, কারণ আমি দেখেছি এটা বিগত বছরে এটা বলে আসছে যে হবে, কিন্তু কখন না কখন কিছু একটা হয় যেটার কারণে এটা আবার পিছিয়ে যায় জিনিসটা। এটা যদি আবার না হয়, এবং এখানে একটা জিনিস হচ্ছে এসএমই খাতে যে ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন যে বক্তব্য দিয়েছে যে এসএমই উইল বি এক্সক্লুডেড from the single digit interest loaner যে এটা পাবে ওরা, এখানেও we want to advocate যে না, এখানে I think there has been an overlap যে for micro credit and SME দুটাকে there has been mix up. So আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো যে SME দেরকে যাতে সিঙ্গেল ডিজিট রাখতে নিয়ে আসা হয় এই সিঙ্গেল ডিজিট ইয়েতে। আর স্টক মার্কেটে বলুন, স্টক মার্কেটে same thing. It's a very immature, but we haven't matured enough. এখনো আমার মনে হয় এখানে there is a lot of scope যখন secondary bond market নাই, secondary bond market নাই, this needs to be developed. আপনি যদি দেখেন যে we have one component of it কিন্তু এখানে তিনটা component নাই,
তারপর এখানে পলিসিতে উই ফিগার যে আমরা বলতে যাচ্ছি যে এখানে কতগুলো জিনিস নিডস টু বি রিভিজিটেড রিঅ্যানালাইজ। ফর এক্সাম্পল 30% শেয়ারের যে ব্যাপারটা আছে, একটা কোম্পানি এখন আমি যদি একটা প্রাইভেট কোম্পানি করি সাপোজ, আমি আমার 100% কোলাটারাল দিয়ে আই ক্যান গো ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন আনাদার কোম্পানি। তাহলে 30% আমি না ইউজ করতে পারি ফর গিভিং কোলাটারাল, তাহলে ইট বিকামস ইউজলেস। তো এনি বিগ কোম্পানি যাদের ক্যাপিটালাইজেশন অনেক বেশি, ওনারাও তো এখানে আসতে চাবে না, ওনারা এই মার্কেটে আসতে চাবে না যদি এরকম ইয়ে থাকে। এখানে আরেকটা যেটা আছে যে recent steps the government has taken and the Prime Minister has also addressed this problem, which you have seen has a positive effect and on the market. The monetary policy that is changed, this will have a, we think, to have a positive effect on the capital market as well. And এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বলবো ওটা হলো যে আপনার আরেকটা হলো যে এখানে যে সেকেন্ডারি মার্কেট নিডবা যেটা ডিসিসিআই উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অন দিস ফর আ লং টাইম, কিন্তু আনফরচুনেটলি এটা আমরা ঠিক করে পারসু করি না। কিন্তু এই বছর আমরা we will raise this thing যে for any company listed in the market, আমি যদি নিডবাতে এই গভর্নমেন্টের কোনো একটা বন্ড আমি যদি ইনভেস্ট করি যেটা গভর্নমেন্ট ক্যান ইউজ ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস, কর্পোরেট ট্যাক্স যদি কমানোর একটা স্কোপ থাকে তখন কিন্তু ইউ উইল সি কোম্পানিজ কামিং ইন হিয়ার। And share market activation বলবো যে বাইব্যাক অপশন, বাইব্যাক কোম্পানি বাইব্যাক যে এটা আছে ওই বাইব্যাকের যে স্কোপটা আছে, দিস শুড বি অ্যালাউড। একটা কোম্পানি ক্যান বাইব্যাক মানে অ্যাজ আ কোম্পানি, নট অ্যাজ আ মানে অ্যাজ আ ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যাজ আ কোম্পানি ইফ আই ফিল যে আমার মাই মাই ইস্যু ইজ not being appreciated or how much money is undervalued in the market, the scope should be given to the particular company to buy back from the market. কারণ যদি financial strength থাকে, I can always buy it back. এটি আর I follow যে এখানে we would expect the question of good governance and these things coming through. So this needs to be addressed. আর এখানে বড় একটা পার্ট কিন্তু আপনারা মিডিয়ারা প্লে করেন, এখানে আপনারা মিডিয়া প্লে করেন, and আমরা we would humbly suggest যে মানে আপনারা একটা যে ভূমিকাটা রাখেন ওটা হলো যে যেমন জেড ক্যাটাগরির শেয়ার যখন বাড়ে আপনারা কিন্তু পরের দিন নিউজ পেপারে দেন এটা যে ভালো শেয়ারের দামটা কমলো, জি ক্যাটাগরি শেয়ারটা আবার বেড়ে গেল। তো এই জিনিসগুলো ইউ অলসো নিড টু প্লে পজিটিভ অন এডুকেটিং দ্য ক্ষুদ্র যে বিনিয়োগকারী আছে তাদেরকে অন দ্য মানে ওদেরকে একটা বলা যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। And I think overall this will have a positive impact, especially with আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছে এখন, I think it is heading in the right direction, should go in the right direction. আর জিএসপি প্লাসের যে কথাটা যেটা আসছে এখানে, it is not a political question. এখানে এখানে আমেরিকা দেখেন আপনি, আমার কিন্তু ওখানে জিএসপির অ্যাক্সেস নাই, but my export to the US is growing. It is giving a positive growth. So এখানে যেটা আসছে যে we will definitely advocacy আমরা we will urge the government যে এটা যদি ঠিক করে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, এটা যদি ফলো আপটা হয় and with the relevant stakeholders. কারণ এখানে একটা জিনিস আপনার এই কথা লাগবে যে আমরা R&D নিয়ে অনেক কথা বলি এখানে, R&D নিয়ে I think the entire discussion is focused on R&D. আমরা যদি কোনো কনফারেন্স করি এখানে নিয়ে কথা বলি, but what we are missing out is that R&D is the forward linkage. Having a job employment is very important, critical for this. But the backward linkage, textile যে খাতটা আছে, this is the most important part. আপনার entire economy যদি আপনি যদি আবার লোন দেন, যে খাতগুলোতে লোনগুলো আটকে আছে, এটা কিন্তু আসছে কিন্তু টেক্সটাইল খাতে কিন্তু এখানে আটকে আছে। And if somehow our textile খাত যদি affected হয়, then ওইটার knock-on effect on the economy will not be good. And that is something that we cannot control. কারণ আমার একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করতে আমার যদি 20 কোটি থেকে 50 কোটি টাকা লাগে, আমার একটা টেক্সটাইল মিল করতে লাগে 200 থেকে 500 কোটি টাকা। তো আবার টেক্সটাইল মিল বন্ধ হলে the knock-down effect of that will not be good. So এই জন্যই আমরা চাই যে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট is obviously there, R&D our forward linkage is there, কিন্তু GSP plus and GSP is important যেটা government should actively pursue. But our fabric export itself, this is something we need to look into. এটা we need to popularize, এটা আমাদের উচিত যেটা ইয়ে করা। আর ভ্যাট নিয়ে যেটা আপনি বললেন, ভ্যাটে যেটা আছে যে ভ্যাটে এখন 15% থেকে লিমিট পাচ্ছে,
15% রিবেট পাচ্ছে, কিন্তু আমরা বলছি যে অন্য যে রেটগুলো আছে 5%, 7%, 7.5%, তারপর 10% যেটা আছে, ওনারা যে রিবেটটা পায়, নট খালি 15%, it should not be limited to মানে 15%, it should be across the board, তো সবাই যাতে ফ্যাসিলিটিটা পায়। আমরা ওই ক্ষেত্রে এটা বলছি কারণ it creates an uneven competition ইয়াতে, and যারা ক্ষুদ্র যে ব্যবসায়ী আছে ওনারা এটার they take the brunt of it and they face the major problems of this, আর লসটা কিন্তু ওনারাই মানে ওনারাই বহন করে, বড় যারা আছে ওনারা কিন্তু এটা নিচ্ছে না। তো এই জায়গাটা we need to address as well. আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমি সরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন থেকে এসেছি। আপনার প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে ইলেকট্রিসিটি রেডিও সেটা প্রতিযোগী যে দেশগুলো রয়েছে তাদের চেয়ে অনেক কম বা তুলনামূলক কম। সরকার ফ্রিকুয়েন্টলি গত 10 বছরে দেখা গেছে প্রায় 8 বারের মতো বিদ্যুতের বিল বাড়ানো হয়েছে এবং সম্প্রতি গণশুনানি হয়ে গেছে, হয়তো এই মাসে আবার বাড়ানোর একটা সিদ্ধান্ত আসবে। তো আপনাদের পক্ষ থেকে এই যে ফ্রিকুয়েন্টলি দাম বাড়ানোটার বিরোধিতা করছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এখানে রেট অনেক কম এবং তাদের ভর্তুকির পরিমাণটা অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে এই বিদ্যুতের বা গ্যাসের দাম সমন্বয়ে আপনাদের প্রস্তাবনাটা কি? এটা একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাস বিদ্যুতের বড় অঙ্কের বিল বকেয়া আছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে, তো সেই বিল আদায় বা সেই পাওনাটা পরিশোধে আপনাদের পক্ষ থেকে কি উদ্যোগ নেবে? থ্যাংক ইউ। এখানে আমরা যেটা আপনি কোয়েশ্চেন যেটা বললেন যে বলা হচ্ছে যে কম, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি মানে রেটগুলো দেখেন, we are cheaper than Vietnam at the moment, we are cheaper than Pakistan, তারপরে আপনার ইন্দোনেশিয়া থেকেও we are cheaper, কিন্তু থাইল্যান্ড থেকেও we are cheaper, কিন্তু এখানে the question is the quality of electricity. আমার ইলেকট্রিসিটি এখানে সারপ্লাস আছে, আমার জেনারেশন ক্যাপাসিটি আছে ফর এক্সাম্পল 21,000, আমার পিকে ছিল 8,000 something, so there is excess capacity, but the quality of electricity needs to be brought in. দেখেন মানে from a private sector like সরকার তো ভর্তুকি মানে we cannot expect the handouts for everything, there should be a rationalization. ওনারা যদি এখন রেট বাড়ায় but আমাকে যদি ঠিক করে ইলেকট্রিসিটি কোয়ালিটি অফ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইং টু মি ইজ নট গুড, তাহলে কিন্তু এটা কোনো লাভ নেই। কিন্তু ওরা যদি রেটটা বাড়ায় কিন্তু আমার যে আনইন্টারাপ্টেড আমি সার্ভিস পাই তখন কিন্তু ইটস জাস্ট এ কারণ আমার এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে। আমার এফিসিয়েন্সি ফল করে যখন ইলেকট্রিসিটি there is an interruption in the year, আর এটার জন্য আমরা বলছি যে এখানে মানে আপনারা যদি দেখেন এখানে আমরা যখন যেটা করছি যে আপনার for exploration we want the government to welcome private sector into this now. Private sector আসলে যেটা হবে যে তাহলে গভর্নমেন্টের যে বোরিং করতে লাগবে অথবা ইনভেস্টমেন্ট করতে লাগবে this will come from private sector. এখানে it can also come in the form of FDI, and এটা রেগুলেশন কিন্তু করবে আলটিমেটলি কোনো একটা এজেন্সি থাকবে যারা একটা কোয়ালিটিটা মনিটর করতে পারবে। কারণ এখন আমি যদি সাপোজ আমার ইলেকট্রিসিটি যদি যেমন আজকে আপনারা দেখতেন যে একবার দুবার ফ্লাকচুয়েশন হয়ে কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেল, এটা যদি গভর্নমেন্ট এজেন্সির কাছে আমি কালকে একটা কমপ্লেন করি আই উইল গেট নো রেভিনিউ, কিন্তু এটা যদি থার্ড পার্টি যদি করে একটা প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে তখন কিন্তু আই ক্যান টেক দ্য ডেটা যে তুমি দুবার বন্ধ করছো দিস ইজ দ্য পেনাল্টি ইউ পে ফর দিস, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি দ্য কোয়ালিটি অফ ইলেকট্রিসিটি উইল ইমপ্রুভ and the industry will benefit from this. And also we need to explore low cost options for coal. Now coal is something we have always said, this is a lot of taken a stand. We should go for coal generation and coal exploration because we need to reduce our cost. Our cost reduce for our importer dependent on the primary source, then that is dangerous. For our international market, for example, Iran is a government last December J policy dilo. First week of January, you saw that Iran and Iraq between America and Iran, that affected the oil price. So government has no control over that. But we have no control over that. So we need to stop our dependence on foreign imports and look into this.
আর একটা হলো যে এফিসিয়েন্সি শুড বি টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট। The private sector has to be in transmission and distribution. এই জিনিসটা কিন্তু also BCCI is advocating এই বছর, কারণ এটা না করলে আমরা দেখতে পারি যে প্রাইভেট সেক্টরে যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে যেগুলো এফিসিয়েন্ট পাবলিক সেক্টরে আছে। তো অনারেবল প্রেসিডেন্ট, আমার সাথে সবুজ, আমি আমার প্রশ্নের উত্তরটা পাইনি। মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম গভর্নমেন্ট ব্যাংকিং সেক্টর থেকে মানে যেই লোন দেওয়ার টার্গেটটা ছিল 47,000 কোটি টাকা, কিন্তু প্রথম 6 মাসে যেটা ছিল 1 বছরের টাকা, সেটা প্রথম 6 মাসে 48,000 কোটি টাকা হয়ে গেছে। এই যে লোন নেওয়ার অতিরিক্ত লোন নেওয়ার প্রবণতা, এতে করে বেসরকারি খাত বাধাগ্রস্ত হবে কিনা, বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন কিনা? আমার একটা প্রশ্নের উত্তর পাইনি, সেটা হচ্ছে বকেয়া পরিশোধে আপনারা কি উদ্যোগ নিবেন? বকেয়া পরিশোধের যে কোয়েশ্চেনটা আসছে, এটা গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলরেডি টেকেন সাম ইনিশিয়েটিভস। Government has taken some initiative. It is for the regulatory authority to pursue this. এখানে obviously as a chamber we want the money to be recovered. আমরা আশা করি যে government can recover the money, কারণ এটা ন্যাশনাল সেক্টরে যাবে and it's a source of fund for the government. Regarding যেটা আপনি বলেন প্রাইভেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টরে যে এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেল আর আমার প্রাইভেট সেক্টরে কোনো এফেক্ট ফেলবে নাকি, এই কোয়েশ্চনটাই তো আপনার। এখানে দেখেন, লাইক আমি যদি পাবলিক সেক্টর থেকে এক্সপেন্ডিচারটা why is that amount getting paid? Because government is going for infrastructure development. And infra-te it is a আপনি যদি আমি infra-te না ইনভেস্ট করি আমার এখানে FDI বাড়বে না, FDI বাড়বে না। আমি যদি মিরসরাই ইপিজেডের আমি ইকোনমিক জোনে আমি যখন কাজ না করি, আমি where will I attract my FDI from? So you also need to address this. তারপরে এখানে ধরুন যে প্রজেক্টগুলো আছে, যেমন চায়নার সাথে যে এগ্রিমেন্টগুলো হয়েছিল গভর্নমেন্টের GCC লেভেলে, এখানে কিন্তু ফান্ডিং রিলিজের অনেক কোয়েশ্চেন আছে এখানে। মানে ইউ হ্যাভ সিন যে এখানে ফান্ডস আর নট দেয়ার ফর দ্য গভর্নমেন্ট টু forward, take the country forward in terms of industrialization and infrastructure. Government is to borrow. ওখানে আমরা কিন্তু বলছি যে বন্ড মার্কেটকে এফেক্টিভ করা। If there's a vibrant bond market, গভর্নমেন্ট ব্যাংক থেকে কিন্তু বড় করতো না। আর এখানে একটা আছে যে idle money lying in the banks. There is a lot of idle money lying in the banks, যেটা এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেমন এখন যেটা নিয়ে আসলো যেটা হ্যাঁ, সো এইটা যেমন is being reinvested and প্রাইভেট সেক্টরকে এটা হিন্ডার করবে না ফর দ্য গ্রোথ। এখন ইন্টারন্যাশনালি যারা কিন্তু এক্সপ্যানশন করছে এখানে প্রাইভেট সেক্টরে, বিকজ ইউ আর অলসো ফরগেটিং যে এখন কিন্তু আমার অ্যাক্সেস টু ফরেন ফান্ডস আছে বাংলাদেশে। সো কোম্পানিজ আর গোয়িং ফর ফরেন ফান্ডস। যদি এখানে কস্ট অফ ফান্ড ইজ হাই, তাহলে প্রাইভেট সেক্টর ইজ অ্যাপ্রোচিং ফরেন ফান্ডস ফর লো কস্ট borrowing. So that is happening. এখানে কিন্তু it's not getting hindrance. হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে যারা যারা আছে। হ্যাঁ, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমার নাম রফিকুল ইসলাম, আমি কাজ করি ইউএনবিতে। আপনি এসএমই ক্ষেত্রে কয়েকটা লেখার কথা বলেছেন। মেইন চ্যালেঞ্জের ভিতরে বলেছেন যে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। আসলে এই অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের মেইন চ্যালেঞ্জটা কিরকম, আর এসএমই ফ্রেন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করেন। এসএমই ফাইন্যান্সের এটা লাস্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, আমি এটা উত্তর দিয়ে আমি ইনভাইট ফর লাঞ্চ। ওটা হলো যে এসএমই ফাইন্যান্সের আমরা যেটা বলছি যে চ্যালেঞ্জ এখন আসছে, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যেটা বললো যে এসএমই খাতে আমরা সিঙ্গেল ইন্টারেস্ট লোন দিবে না। হ্যাঁ, এখানে আমার মনে হয় ক্ষুদ্র আর ইয়ের সাথে মাইক্রো ক্রেডিট আর এসএমই দুটাকে একসাথে করে ফেলেছে। সো মিসম্যাচ যেটা আছে, দিস থিং টু অ্যাড্রেস। থ্যাংক ইউ। So our year শেষ. Thank you everyone for coming here and lunch is served. So I hope all of you will join us.